Haar passie en engagement komt eigenlijk voornamelijk vanuit dat ze als kind haar vader in de gevangenis heeft gezien, omdat hij zich heel hard uitsprak ten opzichte van het regime in Pakistan. En van daaruit is haar motivatie en haar engagement gekomen om ook rechten te gaan studeren en zich in te zetten voor mensenrechten en de rechten van minderheden en van politieke gevangenen. Hina Jilani is een advocaat en vrouwenrechtenactiviste uit Pakistan. Ze is deel van het Hoogste Rechtshof van Pakistan, waar ze via eigenlijk verschillende mijlpaalarresten de wet heeft veranderd om meer representatie van vrouwen in Pakistan te brengen en ook vrouwenrechten te verankeren. Ze heeft samen met haar zus het eerste volledig vrouwelijke advocatenkantoor opgericht. En die dus heel veel, voornamelijk rond discriminatie ten opzichte van vrouwen, zaken aanneemde en zaken aanvochten. En daarnaast heeft ze ook het opvanghuis Dastak in Pakistan opgericht. Een opvanghuis waar vrouwen terecht kunnen na partnergeweld om terug op een veilige en gezonde manier autonomie terug te vinden om hun leven verder te zetten. Ze is co-voorzitter van de International Task Force on Justice, wat een taskforce is die als doel heeft om alle mensen in eigenlijk het toegang en recht te geven tot juridische bijstand, ongeacht status, geld, uit welke groep mensen je komt. Ze heeft heel veel doodsbedreigingen gekregen rond haar werk als mensenrechtenactiviste. Maar desondanks heeft ze altijd gekozen om in Lahore te blijven wonen en daar niet van te vluchten, omdat ze dat echt wel belangrijk vindt om tussen de mensen te blijven staan. Omdat ze op die manier ook vanuit de ervaring die ze heeft, gekoppeld met dan haar expertise als advocaat, eigenlijk heel gericht kan actie ondernemen om de dingen aan te kaarten die mislopen. Ik denk dat Hina Jilani de waarde van de KU Leuven belichaamt, omdat ze eigenlijk zowel haar expertise als advocaat gaat combineren met maatschappelijke gebeurtenissen. Ja, die combinatie van kennis en expertise en die dan gaan gebruiken om maatschappelijke problemen aan te kaarten of de wereld eigenlijk proberen een betere plaats te maken, belichaamt in mijn ogen heel hard de waarde van de KU Leuven. Wat Hina Jilani doet is heel belangrijk activistisch zijn met een gegronde basis. Dat ze zegt, deze wet is onrechtvaardig om deze en deze redenen en hierom wil ik de wet zo aanpassen. Activistisch zijn om een bepaalde reden en vanuit een bepaalde informatie, een bepaalde expertise om verandering te vragen. Dat is iets wat de academische wereld ook heel vaak doet en mag doen. Ze is niet enkel inspiratie voor heel veel vrouwen in Pakistan en de wereld, maar eigenlijk gewoon een inspiratie voor iedereen ter wereld die in aanraking komt of die onrecht ziet gebeuren, om moed en kracht te tonen om in heel moeilijke omstandigheden soms onrecht te benoemen en ook aan te vechten. Haar levensmotto is voor mij echt een inspiratie. If you see injustice in the world, do something about it, otherwise you don't have the right to complain. Om al deze redenen, mevrouw de rector, verzoeken wij u op voordracht van de Academische Raad het eredoctoraat van KU Leuven te verlenen aan Hina Jilani. Ms. Jilani, KU Leuven is honoring you for your exceptional commitment to human rights, especially for women, minorities, and vulnerable groups. For your pioneering role in the development of new human rights legislation, both in Pakistan and in an international context. For your unwavering courage, your exemplary leadership, and your continuous contribution towards justice and democratic values. For all these reasons, I hereby bestow upon you, in my capacity as Rector of KU Leuven, and with the approval of the Academic Council, the degree of Doctor Honoris Causa of our university. Congratulations.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Needless to say how honored I feel today to receive this honorary doctorate degree from this very prestigious university. It is of even a greater honor for me that my nomination came from the Students' Council. And I thank the Students' Council, particularly Lotte van Mark and Roald van Bissen. I have had a difficult journey, and there are many perils in defending human rights. But I just want to say, I have not regretted the past 40 years that I have been engaged in this work, both in courts and on the streets, protesting against injustice, against discrimination, against the erosion of human dignity for all those marginalized communities that stand firm in their belief that they are humans and human beings entitled to equality and to dignity. I've always tried, in my work as a lawyer, to emphasize the constitutional guarantees of equality and equal protection of the law. I have fought for those who have no voice. I'm a part of a group called the Elders. And when this group was selected by Nelson Mandela to promote human rights, democracy, and the rule of law globally, he gave us a mission. The primary purpose of that mission was to amplify the voices of those who are never heard, or if heard, are persecuted for what they say. And these are the people, I think, who deserve our support. They deserve the emphasis that we lay on fundamental freedoms in a global order that recognizes and respects the collective wisdom in the international human rights framework. I'm afraid our troubles are not over yet. I've always felt that my work, when I see back, it always has this one step forward and two steps backward. But I've always had my eye on the one step forward, and to build on that step forward, and to make sure that the two steps backward does not deter the defense of human rights, the belief in human rights. I recall the International Covenant on Civil and Political Rights. The first article of that covenant says, every human being is endowed with reason and a conscience. These days, when you look around, that belief is fairly confounded and defies the reality of things that are there, that the covenant presumes. But at the same time, I think there is always hope. I believe in my struggle. For me, sometimes success comes as a bonus, because while I'm struggling, I am informing people. I am making people aware of the values that we all share. And as I said in the beginning, it is a privilege for me that this university is bestowing me with an honor. And that excitement that I have is largely because when I read about the university and the 600 years
of bestowing knowledge, the basis of that knowledge are the values that I share. And being amongst people who have been given this honor today with me is a further cause of, let me say, happiness for me, because I am amongst those who share those values, who believe in going forward, forging the way forward for peace, for security for all, and equality for all. Many times, young people have asked me, what is your message for the young people? And I tell them again and again, I have no message to give you. Every generation charts its own course. The only thing I can say is, look around you. Don't fail to recognize where injustice is. Don't fail to feel the outrage that brings to you the consciousness that you have to act. There is hope. Human rights defenders like myself, and like many of you here, cannot afford the luxury of pessimism. So young people, ladies and gentlemen, and friends, my plea is, the dwindling values need to be upheld. I'm particularly grateful to Mr. Drogi, who has very clearly said there's no reason why we cannot reverse the downturn that we are experiencing today. So I leave you with this message. I'm willing to fight. I know that you are. Let us make others believe in our success. For as long as we struggle, there is hope. If we stop struggling, hope will go away. Thank you.